yonna gyayise n'emirimu gyatuusizza ku bannansi era nga mu mangi ge tulina olwaleero mwe muli ssentebe obwamuweereddwa ku lukiiko olutondawo emirembe mu ggwanga erya DRC. Nga bulijjo Brian Kimbugwe mba natudde dda ogakutuusaako mu bujjuvu. Mpumulamu katono nnyo bwe nkomawo nga leeta tova. Nkwebaza okuba nti okyekuumidde ku gafa embuga, kkiriza tugatandike bwe tuti. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo agonnomoddwako ekifo ky'obwassentebe ku lukiiko oluvunaanyizibwa ku kutondawo emirembe mu ggwanga erya DRC, nga luno nno olukiiko lwatudde wano mu State House Entebbe. Era mu kwogera kwe omukulembeze w'eggwanga yakubirizza nnyo amawanga ga Africa gonna okukola ekisoboka kyonna okutondawo emirembe kyokka n'okukugira abagwira okwenyigira ennyo mu nsonga ezitondawo emirembe mu Africa. President Museveni wiiki ewedde yakwasibwa obwassentebe bw'okulondoola emirembe, okwerinda n'enkolagana wakati w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'ebbendobendo lya Semayanja oba giyite Great Lakes Region. Bino byali mu lukiiko olw'omulundi ogw'ekumi olwa High Level Regional Oversight Mechanism olwatuula mu maka g'obwa President Entebbe, era ng'Esther Ndayishimiye abadde omukubiriza waalwo gye yasinziira okukwasa President Museveni obwa ssentebe bw'olukiiko olwo. President Museveni mu kwogera kwe yaggumiza ekya buli munnamukago okwenyigira mu kulwanirira emirembe, era n'asaba ebitongole n'ebibiina ebitali mu Africa obuteeyingiza mu nsonga za Africa. We had a long discussion inside among ourselves, and I was telling Their Excellencies that I have been watching the situation in Africa as a close observer and also a participant for the last 65 years. Because he thinks the internal forces don't matter, we the neighbors don't matter, what matters are the foreigners who are supporting him. This really, you better focus on that. Because otherwise, why was Mobutu not listening? We were here, we could have helped him. So, that's how now the problem of Rwanda gets linked to the problem of Congo. When the Tutsis organized and attacked the Hutus in Goma, and then it led to the collapse of Mobutu. So that is this whole story. But it is solvable because here in Uganda we solved it. We had the same problems. Sectarianism of religion, sectarianism of tribes. So we had a long discussion when we were inside there. I want to congratulate again His Excellency for the good work he has done. You had the elaborate report he gave. We are now going to, we know what the problem is. This can be solved. All of them, we sit here, we can solve them. President Ndayishimiye kululwe yebaza President Museveni olw'okulwanirira emirembe bulijjo, era n'asuubiza okukwataganira wamu naye mu kisanja kye kino kyatandise. 12 years have passed after the signature of the framework agreement undertaken the 24th of February 2013 in Addis Ababa. This agreement has the main objective of putting an end to armed conflict in the east of the DRC and resolve the causes of violence and war, repetitive wars in the region. It's also intended to establish sustainable peace, to strengthen security and promote regional cooperation for peace and sustainable development.
olukuŋŋaana luno olwakubirizibwa President Museveni lwetabwamu abakulembeze b'amawanga amalala nga Angola, Burundi, Kenya, Rwanda ne DRC. Ate bwe tweyongerayo mugafa embuga amalala bw'atyo omukulembeze w'eggwanga yasiimye ekkanisa olw'okweyubula n'eva mu kulabwa ng'ekizibu wabula kaakano n'erabwa nga ekkanisa etondawo emirembe n'obumu mu bannayuganda. Bino nno omukulembeze w'eggwanga we yabyogeredde yabadde aggalawo olukuŋŋaana olwa Light Up Uganda for Jesus Mission Convention olwabadde ku kisaawe e Kololo. Wiki ewedde President Yoweri Museveni wamu ne Maama Janet Museveni beetaba mu kuggalawo okusaba okwategekebwa ekkanisa ya Covenant Church of Nations okwali ku kisaawe kya Mefuga e Kololo. Olukuŋŋaana luno olwamala ennaku 5 lwali lutambulira ku mulamu okugamba nti okusomoka oba gamba the crossing. Omupoliisi w'olunaku yali Bishop Ladona Osborne era yagamba nti Mukama buli kyakola kibeerera emirembe gyonna. Nayongerako nti Light Up Uganda si mukolo bukolo wabula nkola mpya egenda okukyusa endowooza z'abantu. And wherever we have gone in the entire world, what the gospel of Jesus Christ accomplishes lasts. So Light Up Uganda for Jesus is not just a series of events. This is the launching of a new mindset in the Christian community of this nation. We're seeing unity among the various Christian traditions. I know that Christianity is listed among the nations, the religions of the world. But Christianity is more than a religion. Ye Pastor Patience Rabwogo omutegesi w'olukuŋŋaana yeebaza abasumba n'abo abamukwatirako mu kutegeka olukuŋŋaana luno. We have had very, very great teachings, very powerful messages, and I really encourage you to take the time to go on that channel so that you can get the notes. Tubadde n'amasomo n'okuyigirizibwa okw'amaanyi era mbakuutira mwenna tuddeyo tusome tuddeyo tulye n'obwenkulumu. Organizing a mission of this scope cannot be handled by one person or even one church or ministry. Okuteekateeka olukuŋŋaana bwaguuga bwe guti tekisobola kukolebwa muntu omu ekkanisa emu newankubadde ekibinja ekimu. I therefore want to thank from the bottom of my heart the army of people who have linked arms together to carry out this great work. N'olwekyo njagala okwebaza eggye ly'abantu abakutte emikono gyabwe kajjegere ne tusobola okutuukiriza eddimu lino. And as I'm thanking people, I will ask them to come and join us here. Era nga neebaza abantu mujje munneegatteko wano. I begin by thanking our Lord Jesus Christ. Ntandika nga neebaza Mukama waffe Yesu Kristo. For from him and through him and to him are all things. Kubanga okuva mu ye n'okuyitira mu ye ebintu byonna bibeera. To him be glory forever. Amen. Ekitiibwa kyonna kimuddire mirembe na mirembe. Amiina. He is the reason and the driving force behind all these missions. Ye ge maanyi era eryanyi erivuze mishoni zino zonna. He is the originator and he is the finisher. Ye mutandisi era omukomekkereza. He has done what was impossible for man. Akoze ebibadde tebisoboka eri abantu. And his light shines in the darkness, and the darkness has never overpowered it. Era omusana gwe gwaka mu kizikiza, ekizikiza tekiwangulangako musana Can we gwe. just give the Lord a very, very big hand clap? Mukama tumukubire engalo ez'amaanyi. Maama Janet Museveni
ku lulwe yeebaza Bishop Ladona Osborne ne famire ye olw'okwagala Uganda okuviira ddala mu biseera eby'emabega n'okuwagira enjiri mu nsi yonna. I'd like to thank God for his goodness and mercy, for giving all of us the blessing of being in Uganda at this time. For us to have the opportunity to be part of what he is doing in our nation in this season. I want to welcome you, Bishop Ladona Osborne, to the Uganda of 2025. Indeed, we thank you on behalf of your great family who were friends of Uganda when Uganda had very few friends, if any at all, and who were used of God to plant seeds that have outlived them and may last longer than we can imagine. Ye President Museveni mu kwogera kwe yayozayoza ekkanisa ya Covenant of All Nations ne Pastor Patience Lwabwogo olw'okutuuka ku mutindo gw'enjiri kwetambulira kati. First of all, I congratulate Patience and her church for this great effort. Secondly, I want to congratulate the churches because it seems you are improving. Because remember, the churches were part of the problem. In Europe, and certainly here, because of the narrow-mindedness. Narrow-mindedness. Okufunda awo kijja bulungi awo. The churches here in Uganda and of course the Muslims, we are part of the problem. And I have told you many times how we did not allow chaplains in the army because they had no value addition to add. They were part of the problem. So I'm very happy to hear the declaration here, because you specifically denounce denominationism. I heard you saying it here. Ku lunaku lwe lumu omukulembeze President Museveni ne Maama Janet Museveni beetondera abantu b'omu Buganda era ne babasabira emirembe n'obumu ku lw'enkulaakulana y'eggwanga. Omukulembeze era ne Maama Janet Museveni bassa omukono ku kiwandiiko oba kiyite declaration eky'obweyamo obw'ekkanisa n'obuweereza bwa Light Up. Ate mu GAFA embuga amalala ge tulina omukulembeze w'eggwanga bw'atyo yasinkanye
n'omukulu ono Malik Aga ng'ono yamyuka ssentebe w'olukiiko olwa Transitional Sovereignty Council of Sudan nga basinkanye mu makaago bwa President ku State House Entebbe. Ekyabasinkanyizza kwe kwogera ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lya Sudan n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni yategeezezza omukulu ono nti abantu bano balina okuwuliziganya n'okwogerezeganya ekyo nno kibayambe okutuuka ku kizibu wawe kiva basobole okukinogera eddagala. Ate mugafa embuga amalala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yalabiddwako ng'asiibula konteyina z'amata 4 nga zino zibalwamu tani 500. Amata gano ag'obuwunga gagenda kwolekera eggwanga erya Algeria era nga okwolekera eggwanga lino kino kyaddirira endagaano omukulembeze w'eggwanga gye yasaako omukono n'eggwanga erya Algeria. Endagaano eno ng'etukkiriza okutwalayo ebintu omuli amata, emmwanyi n'ebirala. Omukulembeze kino yakikola okwongera okusaka akatale k'ebirime bye tuba tulimye ku ggwanga lyattu Uganda. Ate mu malala agafa embuga mu bubaka obwatikiddwa State House Controller omukyala Jane Bareke bwe yabadde asiibula abayisiraamu 10 ababadde boolekera eggwanga lya Saudi Arabia okukola okulamaga kwabwe e Mecca. Omukulembeze w'eggwanga yakubirizza abasiraamu bonna abagenzi okulamaga bafube nnyo okusabira eggwanga lyattu Uganda lisigale nga lya mirembe. Abantu bange okusula gye bali n'abantu bange bantwalire tebayita pocket money. President yantumye nze ndimutume seerese wano yantumye n'angamba bw'otuukayo bambuulize nti salaamu aleikum. Nze yantumye nti bagambe tibwekutuuka eyo tekusooka okukula kusabira ggwanga lyabwe sigala mu mirembe. Kola litya? Emusabira lyammwe okukamusabira eggwanga kisigale mu mirembe nga bwe liri. Yagambye bangambire yanjogedde naye nga nzija n'agamba bangambire basabire eggwanga kisigale mu mirembe. N'ekirala n'aŋŋamba nti bwe muba mukomyewo mu leadership zammwe mu preachinge enjiri kuyita njiri ey'okwejja mu bwavu. Kati lisi buli mukulembeze mu kiti kye otunula emabega olabe nti bantu bameka busobodde okukola ki okununula mu bwavu mu leadership yo. Kubanga mu nsi muno Katonda atuwa obudde obw'okukola. N'agamba gwe nkuwadde shedi ya myaka bwekiti nkuwadde shedi ya mwaka. Si ekyo? Naye bw'oba weetunulidde emabega bameka b'osobodde. N'agamba bameka b'osobodde okuwa enjiri ey'okuva mu bwavu. Kubanga buli lunaku bw'oba ojjayo omuntu omu katugambe omaze emyaka 5 obemeka Katonda gy'akuwadde ojja kuba otuusiza kinene nnyo nnyo ey'okugwanga lyaffe. N'aŋŋamba nti ebirala byonna bwe biba tebisobose wakira abantu baganda abalina obutaka buno obuti bakozese engeri yafobeka mu bida za preaching. Naye ate n'aŋŋamba okupreaching okwejja mu bwavu bwe nga liida nawe ng'osobodde okukola ki okwejja mu bwavu. Tobuulira njiri gwe gy'otasobodde kukola. N'agamba kumwe nga leaders musooke mutuule wammwe olabe kiki ekikuyingiriza ssente. Bw'oba tewali kiteekeko. Bw'oba ogenda oli kumu enjiri omuleete omulagire kuki ku makaago kikyolinawo. Oba olina ekemu, oba olina ttaano, oba oli mugagga mukama yebali. Naye bw'oba olina ettaka ttono mulage nti kati nze ondaba nina eka zange 4 sobodde okukola kino nakino nakino. Kisobole okubawa kapasite ey'okubeera nawe ekintu kyonna kyeweetaaga.
Era nga tweyongeddeyo bw'atyo omukulembeze w'eggwanga yeetabye ku mukolo gw'okwebaza ogwategekeddwa omwami Ssakyamukamayiga ne famire ye mu disitulikiti ey'Egomba. Omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ayogerako eri abantu ku mukolo guno yakubiriza bannagomba bonna okwenyigira mu bulimi ne mu bulunzi okulaba nti basobola okulwanyisa obwavu. yabo ngukisa kya mukama na wakejamu mwaba abaana abangi n'ekisa kya mukama mweyagira we agendere ewa muzeeyi mu gurupu eyo gye mulaba. So oyo abanyankole bwe nefumu ng'oyo rozona tomanyera hije abanyankole balina olugero mb'olabirira bonna naye tomanya eriyigga. embokusuka bidye bwana zirinto zona nozirisa torukumanya eri kwija kuhiga nti embwa bwe ziba nga zikyali nto byonna nga biri bibwana bino babimanyi muzeeyi ebibwana oba tomanyi eneevaamu n'eyigga nga bikyali bito. mbona ati ekisa kya mukama akabembwa eri kuhiga yabihano kisa kya mukama yafuuka embwa enjizzi n'ab'ow'amaanyi. mwahurira okuyaba nayamira abashuma muwulidde bw'abadde okwamira muwulira bw'abadde akangula eddoboozi eri ababbi. nimwebaza munonga oko bona byagamba olinja kubetegereza. Tumwebaza nnyo kisa kya mukama kubanga bonna bayogeddeko tujja betegereza. Abokuba okunamira oburofa nk'obwo nikyo kiri kwita ensi. Kubanga okusirikira obukyafu ng'obwo kye kitta eggwanga. Nabwo ekyo biri ebyagamba ninja kumuyamba embuzi z'okuheereza abasigazi nja kuzimuheereza. Biri byagambye eby'embuzi okuwa abavubuka. Muzeeyi agambye agenda zimuwa abavubuka obugalo obw'amaanyi. Za bodaboda ninja kubayamba. Ne bodaboda agenda tuyamba abavubuka aba bodaboda obugalo obw'amaanyi. Enshaho y'abakazi n'ensawo y'abakyala eyaguliko abakyala baffe baguliko gye muli. Naye agenda tuyamba. Nja kuta miliyoni 100. Agenda teekamu miliyoni 100 mu nsawo yaffe eyaguliko abakyala baguliko. Leero ab'ekibira ekyo ninja kuba itaka nina ngurugumire lya gavumenti konke ehereze abaturamu lease. Ab'ekibira ekyo njagala ettaka lisigale nga lya gavumenti naye awe ababeera mu liizi. Liizi y'emyaka 49. Liizi y'emyaka 49. Konka bakore gavumenti ebyera barayire okutamu okuhinga ebijuma ebiri nk'emiti abakuba ntwenda emiti mbwenu mugume tubahereze liizi y'itaka eryo konka mukore gavumenti ebyeri kubahabura. Naye mukole gavumenti byetulagira oba byetuwabula mu ttaka eryo tubeere nga tulimiramu ebibala oba emiti ebiri kubakenuura ebibajja mu bwavu. Nubasa kuri sente leero numuhingana n'omwani nagwo n'ekihingwa. Musobola okulunda ente ne mulima n'omwani. Numuhinga ebijuma ne mulima emiti gy'ebibala. N'ebyanyu konka gavumenti nikigiyamba aha mbeera y'ensi obuhangwa bw'ensi. Agambye n'ebyaffe tubiteekemu naye nga muteekamu ebiyamba gavumenti ku mbeera y'ensi n'okulaba nga obutonde bw'ensi tebusaanyawo. Webala okwagala obwakabaka bwa Buganda. Kubanga bwe sijjogera kuba gyagamba ate pulezidenti nze ndi musajja Muganda gw'oli Munyankole. Ennono yaffe mu bwakabaka kwagala Namulondo.
neba namulondo bagambe bakwagale bwe batalakwagala nange atakwagala sijja mwagala nze ndi mutabufu wa mutwe era omuntu anaakuvuma nze muzeeyi nakugamba emirimu emirala gireke nze ndekera kuyamba kutambaala ogwo mulimu ngusobola tompa nangule njaba kunywereza nze kasita kuluma nja mulumba bulungi nkusaba ompeeyo ettaka yiika 10 nga bugombolola nti wayiika 10 tukole agricultural center abavubuka bafune emirimu bafune gye bajja ssente era nze gwe wantadde walungi gwendeka nze nkuletera ababbi namwe abalowooza okuntiisatiisa mumugenda kumpa abeere wa muzeeyi nze gamba buulire kino ne Museveni amanyi sitegeera ne muzeeyi amanyi sitegeera kati mwogere birala. Nkwebaza okuba nti otambudde nange okuva gye twatandikidde n'okutuusa ku ssaawa eno nga tufundikira AGAFA Embuga branch Mbugwe. Nze mbaddewo njagala okwagaliza ekiseera ekirungi okutuusa lwe tunasinkana olundi. Sula bulungi, weeraba.